I am your math teacher, Lakhan sir from Science Academy, Daund. In today's lecture, we are going to start new point, that is equation reducible to the linear equations in two variables. So first of all, let's see some examples whether they are linear or not linear. Okay. First equation. आता तुम्हाला बोर्डवरती तीन कॉलम दिसत असतील. कॉलम नंबर फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट कॉलम मध्ये तुम्हाला इक्वेशन्स दिलेत. त्यानंतर तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करायचे वेदर दे आर लिनियर इक्वेशन्स आर नॉट. इन द सेकंड कॉलम number of variables. Second column मध्ये आपल्याला काय दिले, number of variables. So in the given equation there are how many variables are present हे आपल्याला इथे सांगायचे. And in the last column we have to say whether the given equation is linear or not linear. Okay, the first equation is 3 upon x minus 4 upon y equals to 8. So in the given equation how many variables are used? So here two variables are used, that is x and y. Now whether the given equation is linear or not, see here 3 upon x minus 4 upon y is equals to 8. In the given equation there are two variables, but when equation becomes a linear or linear equation, we have already discussed what is linear equation. So linear equation means what? An equation which contains how many variables? Two variables. Okay, so here number of variables are 2, but degree of each term containing variable is 1. So आपल्याला त्या प्रत्येक variable ची डिग्री किती हवी होती? 1. Then the given equation is a linear equation in two variables. So here x and y are the two variables, but degree of both the variables are not 1. Why it is not 1? According to indices, a raised to m is equals to 1 upon a raised to minus m. आपण हा रूल ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. इंडायसेसच्या रूल नुसार a raised to m म्हणजे काय असतं? 1 upon a raised to minus m or a raised to minus m is equals to 1 upon a raised to m. म्हणजेच कोणताही व्हेरिएबल जर डिनोमिनेटरला असेल तर त्याची तिथे पॉवर पॉझिटिव्ह असेल. हियर पॉवर ऑफ व्हेरिएबल a is m, but when it is shifted to the numerator, पण ज्यावेळेस डिनोमिनेटरचा व्हेरिएबल हा न्यूमरेटरला जातो, then their power becomes negative. So here also x and y are present at denominator. So when they are going to numerator, then ज्यावेळेस त्यांची पोझिशन चेंज होईल, then their power is minus 1. Minus 4 minus y raised to minus 1 is equals to 8. So now it is not linear equation because degree of variable is not 1. Here degree of both the variable is minus 1. That's why the given equation 3 upon x minus 4 upon y is equals to 8 is not linear. So first equation is not linear. Second one, 6 upon x minus 1 plus 3 upon y minus 2 is equals to 0. In the given equation, how many variables are used? 2. Okay, there are two variables are used. Now it is linear equation or not? For linear equation in two variables, again I repeat, for linear equation in two variables, how many variables are used? Two variables. Okay, now when equation becomes a linear, when degree of both the variables or power of both the variables is compulsory 1. So here x and y both the variables are at denominator. आता इथे दोन्ही परत व्हेरिएबल कुठे आहेत? डिनोमिनेटरला. when they change their position, म्हणजे when they going to the numerator, ज्यावेळेस ते न्यूमरेटरला जातील, then their power becomes negative. त्यावेळेस त्यांची पॉवर काय होईल? निगेटिव्ह. So given equation is also not linear. इथे सुद्धा ते दोन्ही इक्वेशन काय आहेत? लिनियर नाही. So both the equations are not linear. Now third equation is 7 upon 5x plus 1 plus 13 upon y plus 2 equals to 0. Here also number of variables 2, but
positions of variables, that is x and y, both are at denominator, and when they are going to the numerator, जेव्हा समजा numerator ला घेऊन जाऊ, then their power becomes negative, and if any variable whose power is negative, then the given equation is not linear. For linear, power of both the variable is compulsory 1. So that's why the given equation is also not linear. And in the last equation, that is 14 upon x plus y plus 3 upon x minus y is equals to 5. Here also, number of variables are 2, but both the variables are at denominator. आणि सांगितल्याप्रमाणे ज्यावेळेस डिनॉमिनेटरचा व्हेरिएबल आपण न्यूमरेटरला घेऊन जातो, देन देअर पॉवर बिकम्स निगेटिव्ह. कारण इथे पॉझिटिव्ह पॉवर कशा दोघांच्याही पॉझिटिव्ह आहेत. ज्यावेळेस न्यूमरेटर जाईल त्यावेळेस त्यांची पॉवर काय होईल? निगेटिव्ह. आणि जर पॉवर निगेटिव्ह असेल तर दिलेलं इक्वेशन लिनियर होतं का? नाही. सो इट इज ऑल्सो नॉट लिनियर इक्वेशन. Now the most important question is how to convert non-linear equation into linear equation. So in the next frame we'll see how to convert non-linear equation into linear form. We are going to start how to convert non-linear equations into linear equations in two variables. For that, let's take one example. Here first equation is 4 upon x plus 5 upon y equals to 7, and the second equation is 3 upon x plus 4 upon y equals to 5. Whether the given equation is linear or not, so here also number of variables are 2 in both the equations, but the position of both the variables are at denominator. So सांगितल्याप्रमाणे जर व्हेरिएबलची पोझिशन ही डिनॉमिनेटरला असेल तर ते व्हेरिएबल आपण न्यूमरेटरला नंतर शिफ्ट केले त्यांची पॉवर काय होते? निगेटिव्ह. म्हणजे दिलेली इक्वेशन चे लिनियर इक्वेशन आहे का? नाहीये. सो द गिवन इक्वेशन्स आर नॉट लिनियर. सो फर्स्ट, हाऊ टू कन्वर्ट नॉन लिनियर इक्वेशन इंटू लिनियर फॉर्म. सो फर्स्ट, रिप्लेस द व्हेरिएबल्स बाय अनदर व्हेरिएबल. म्हणजे दिलेल्या इक्वेशन मध्ये जे व्हेरिएबल यूज केले त्यांना आपल्याला रिप्लेस करायचंय बाय अनदर व्हेरिएबल. बट रिप्लेस करताना ते रिप्लेस कसे करणार? फॉर एक्झाम्पल, हे दिलेले इक्वेशन आपण आणखी एका पद्धतीने लिहू शकतो. ते म्हणजे 4 अपॉन एक्स आहे. 4 अपॉन एक्स ला मी असंही लिहू शकतो, 4 मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 5 मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन वाय इक्वल्स टू 7. हे झालं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आणि सेकंड इक्वेशन तसं लिहू शकतो, 3 मल्टिप्लाय बाय 1 अपॉन एक्स plus 4 multiplied by 1 upon y is equals to 5. हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन दोन्ही सेम आहेत. त्याला आपण फक्त मॉडिफाय करून लिहिलंय. आणि अकॉर्डिंग टू द मल्टिप्लिकेशन रूल, मल्टिप्लिकेशन रूल काय सांगतो? मल्टिप्लिकेशन कोणाचं करतो आपण? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर. सो हिअर 4 into 1 4 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स. जस्ट त्याला आपण मॉडिफाय फॉर्म मध्ये लिहिले. तुम्ही डायरेक्ट रिप्लेस केलं तरी चालेल, काही फरक पडणार नाही. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन and this is our second equation. Now we have to convert the non-linear form into linear form. मग आता इथे तुम्हाला जे डिनॉमिनेटरला व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलला आपल्या दुसऱ्या व्हेरिएबलने रिप्लेस करायचं बाय अनदर व्हेरिएबल. सो रिप्लेस द गिवन व्हेरिएबल बाय अनदर व्हेरिएबल. बट हाऊ टू रिप्लेस गिवन व्हेरिएबल? सो रिप्लेस करताना आपण फक्त व्हेरिएबलची टर्म रिप्लेस नाही करणार, म्हणजे फक्त एक्स किंवा फक्त वाय रिप्लेस नाही करणार. रिप्लेस करताना विथ न्यूमरेटर 1 रिप्लेस करणार. व्हेरिएबल रिप्लेस करताना काय करणार आपण? विथ न्यूमरेटर 1. म्हणजे या दोन्ही इक्वेशन मध्ये मी लिहिताना काय म्हणणार? रिप्लेस 1 अपॉन एक्स. पहा, या दोन्ही इक्वेशन मध्ये फर्स्ट टर्म जे आहेत, दोन्ही फर्स्ट टर्म मध्ये काय सेम आहे? 1 अपॉन एक्स. म्हणजे मी फक्त व्हेरिएबलची टर्म रिप्लेस केली एक्स, पण ते फक्त एक्स ने केली का? नाही, विथ न्यूमरेटर 1. मग सेकंड टर्म मध्ये कॉमन काय दोघांमध्ये? 1 upon y and 1 upon y. So here also I replace 1 upon x and 1 upon y, but by another variable. मग दुसऱ्या कोणत्याही व्हेरिएबल ने रिप्लेस करा by m and n. So what we get? मग आपण आता 1 upon x ला m ने रिप्लेस करतोय आणि 1 upon y ला n ने रिप्लेस करणार आहोत. सो आपल्याला काय मिळेल? So we get
4 multiplied by m. 1 upon x च्या ऐवजी काय रिप्लेस करतोय m and 1 upon y च्या ऐवजी n. So we get 4m plus 5 multiplied by 1 upon y च्या ऐवजी काय घेणार आहोत आपण n. So 5m is equals to 7. This is our third equation. Now replace the second. So here what we get 3m plus 4n is equals to 5. Equation number 1. Now we are converting the non-linear equation into linear form. So here in both the equations m and n are the variables and the degree or the power of both the variable is 1. So we are converting here non-linear equations into linear form. Once we convert non-linear equations into linear form, then we can solve this simultaneous linear equation by any one method, whether it is elimination method, substitution method, graphical method, or cram method. Go by any one method. Okay, so here I am solving this equation by the elimination method. Okay, to solve the given simultaneous equation by elimination method, our first step is कोणताही व्हेरिएबल आपल्याला जो इलिमिनेट करायचा आहे फर्स्ट मेक देअर कोएफिशिएंट इक्वल. सो कोणाचा कोएफिशिएंट इक्वल करायचा m चा का n चा हे आपण ठरवायचं. सो हियर आय मेक कोएफिशिएंट इक्वल ऑफ m. टू मेक कोएफिशिएंट इक्वल मल्टिप्लाय इक्वेशन थर्ड बाय 3 and फोर्थ बाय 4. म्हणजे ह्या दोघांनी एकमेकांना काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं. सो multiply equation third and fourth by 3 and 4. म्हणजे थर्ड इक्वेशनला आपण कशाने मल्टिप्लाय करणार आहोत 3 ने आणि फोर्थ इक्वेशनला आपण कशाने मल्टिप्लाय करतोय 4 ने. कारण की आपल्याला कोएफिशिएंट कोणाचं इक्वल करायचं आहे m चा. मग m चं कोएफिशिएंट इक्वल करायचं असेल ते दोघांनी एकमेकांना काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं. सो multiply equation 3 by 3. So 4m into 3 12m, 5n into 3 15n is equals to 7 3s are 21. So this is our new fifth equation. Now multiply equation 4 by 4. So 3 into 4 12m plus 4 into 4 16n is equals to 5 4s are 20. Equation number 6. Now the coefficient of m are equal. आता आपण आधी 2-3 पॉइंट सांगितले होते इलिमिनेशन मेथड मध्ये. फर्स्ट इफ सेम टर्म्स अँड सेम साइन असतील सेम टर्म अँड सेम साइन असतील तर आपण दिलेल्या दोन्ही इक्वेशनची काय करतो सबट्रॅक्शन. सो हियर सबट्रॅक्ट इक्वेशन 5th from 6 or 6 from 5th. कसंही केलं तरी तर इक्वेशन 5th from 6. So 12m plus 16n is equals to 20 and equation 5th is 12m plus 15n is equals to 21. Subtraction है. When we are subtracting two brackets or two expressions, then sign of second expression always changes. So sign change करूँगा. So 12m minus 12m, same term with opposite sign get cancelled. That is plus 12m minus 12m get cancelled. 16n minus 15n, then you get n only 1n of n. 20 minus 21, that is minus 1. So here we get the value of n as minus 1. आत्ताच आपल्याला एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू मिळाली. नाव पुट व्हॅल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 5 or 6. Put value of n in equation 5th. So we get 12m plus 15 multiplied by minus 1. Instead of n, I put minus 1 in equation 5th is equals to 21. So 12m minus 15 is equals to 20. 15 into minus 1 minus 15. Now collect the like terms. So 12m
is equals to 21 plus 15, so 12m equals to 36. So we get value of m as 36 divided by 12, that is m equals to 3. आता ह्या स्टेजला तुम्हाला असं वाटेल आपल्याला m आणि n ची व्हॅल्यू मिळाली म्हणजे सोल्युशन मिळालं, अजिबात नाही. Why? Because the given equation contains two variables, that is x and y. So the final solution is also in the form of x and y. So here how to find value of x and y? To find the value of x and y, replace the original values of m and n. आता इथे तुम्हाला परत m आणि n ची व्हॅल्यू काय करायची? रिप्लेस करायची इन ओरिजिनल फॉर्म. सो वी नो दॅट आपल्याला काय माहिती आहे? We know that value of m is what? 1 upon x, and value of n is what? 1 upon y. So put here value of m and n. So value of m is 3. So 3 is equals to 1 upon x, and value of n is what? Minus 1 is equals to 1 upon y. Okay. So here find out the value of x. We get value of x as 1 upon 3. एक तर क्रॉस मल्टिप्लाय करा किंवा टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स जस्ट एक्सचेंज एक्स अँड 3 देअर पोझिशन चेंज करा. इथे आपल्याला y ची व्हॅल्यू काय मिळेल? y इज इक्वल्स टू -1. y -1 इकडे आल्यानंतर काय डिवाइड, सो 1 अपॉन -1 -1. सो वी गेट सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन ॲज 1 upon 3 and -1 is the solution of given इक्वेशन. आता इथे मला आणखी एक पॉईंट असं सांगायचे तुम्हाला, दिलेल्या इक्वेशन्स मध्ये दोन व्हेरिएबल यूज होते एक्स अँड वाय. ओके, म्हणजे इथे डिनोमिनेटरला नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आहेत? एकच आहे. ह्याच्यात आणखी एक टाईप असा असतो की डिनोमिनेटरलाच नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती असतात? 2. पण ज्यावेळेस डिनोमिनेटरला नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स 2 असतील एका टर्मच्या खाली, त्यावेळेस तुम्हाला ह्या पॉईंटला परत 2 लिनियर इक्वेशन मिळतात आणि मिळालेल्या 2 लिनियर इक्वेशनला परत तुम्हाला बाय युजिंग एलिमिनेशन मेथडने सॉल्व्ह करावं लागतं. देन वी गेट द सोल्युशन. सो इन दिस केस हिअर वी गेट डायरेक्टली द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय. इथे तुम्हाला डायरेक्टली एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू मिळाल्या. कसं? ज्या वेळेस दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये डिनोमिनेटरला 2 व्हेरिएबल यूज केलेले असतील त्या केसमध्ये तुम्हाला ह्या पोझिशनला परत 2 लिनियर इक्वेशन मिळतात आणि तुम्हाला ते सॉल्व्ह करून मग फायनली सोल्युशन मिळतं. पण इथे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती यूज केले डिनोमिनेटरला? एकच व्हेरिएबल. सो तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू रिप्लेस करून तुम्हाला व्हॅल्यू मिळालेल्या आहेत. हे त्याचं सेकंड टाईप आहे. सो दिस टाईप ऑफ एक्झाम्पल we see in the next. Now we see another example of how to convert non-linear equations into linear form. Okay. तर पहिले एक्झाम्पल आपण जे घेतलं होतं तिथे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स 2 होते. इथे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स 2 असतात, दॅट इज एक्स अँड वाय, बट पर्टिक्युलर टर्मच्या डिनोमिनेटरला नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आहेत? 2 आहेत. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये आपण जे पाहिलं होतं एका पर्टिक्युलर टर्मच्या डिनोमिनेटरला एकच व्हेरिएबल होता. आता इथे पर्टिक्युलर म्हणजे प्रत्येक टर्मच्या डिनोमिनेटरला नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती यूज केले? 2. मग अशा टाइपचे एक्झाम्पल सोडवताना काय करायचं? सो फर्स्ट स्टेप, रिप्लेस द गिवन व्हेरिएबल्स बाय अनदर व्हेरिएबल्स. सो ज्यावेळेस तुम्ही एखादं इक्वेशन दुसऱ्या व्हेरिएबलने रिप्लेस करता त्यावेळेस त्याला मॉडिफाईड फॉर्म मध्ये लिहा, अगर लिहू नका. आता इथे पहा, हे फर्स्ट इक्वेशन 4 upon x minus y plus 1 upon x plus y equals to 3. This is our first equation. The second equation is 2 upon x minus y minus 3 upon x plus y equals to 5. मग रिप्लेस करताना काय करायचं? या दोन्ही इक्वेशनच्या फर्स्ट टर्म कन्सिडर करायची. दोन्ही इक्वेशनच्या फर्स्ट टर्म. मग फर्स्ट इक्वेशनची फर्स्ट टर्म काय आपली? 4 upon x minus y. आणि सेकंड इक्वेशनची फर्स्ट टर्म काय आहे? 2 upon x minus y. मग ह्या दोन्ही टर्म मध्ये कॉमन काय आहे? तर कॉमन काय आहे? x minus y, x minus y. पण आता ह्या जरी व्हेरिएबलच्या टर्म तुम्ही दुसऱ्या व्हेरिएबलने रिप्लेस केल्या तरी त्याच्याऐवजी तो व्हेरिएबल कुठे राहणार आहे? डिनोमिनेटरला. मग आपण सांगितल्याप्रमाणे ह्या व्हेरिएबलच्या टर्म रिप्लेस करताना मी काय करणार आहे? विथ न्यूमरेटर किती घेणार आहे? 1. म्हणजेच मी फर्स्ट टर्म ही टर्म रिप्लेस करताना काय होणार आहे? रिप्लेस x minus 1 का 1 upon x minus 1, 1 upon x minus y. Why? Because the variable terms are present at denominator. पण डिनोमिनेटरला प्रेझेंट आहे आणि आपल्याला ते रिप्लेस कशात करायचं? लिनियर इक्वेशनच्या फॉर्म मध्ये. दॅट्स वाय
रिप्लेस करताना त्या व्हेरिएबलची टर्म विथ न्यूमरेटर 1 ने रिप्लेस करा. ओके, म्हणजे आपण फर्स्ट टाइम रिप्लेस करणार, रिप्लेस 1 upon x minus y by m, or whether we can take another variable also. Now see another second term of the equation. The second term काय आहे? 1 upon x plus y and 3 upon x plus y. So इथे कॉमन टर्म काय आहे? x plus y, x plus y. मग ह्या व्हेरिएबलची टर्म रिप्लेस करताना आपल्याला इथे वेगळा दुसरा व्हेरिएबल यूज करायचा आहे. दुसरा व्हेरिएबल यूज करताना मी काय करणार आहे? रिप्लेस करताना फक्त x plus y रिप्लेस करणार का? 1 upon x plus y, 1 upon x plus y. Okay, so I replace here, replace 1 upon x minus y, कारण की दोन्ही इक्वेशनचे फर्स्ट टर्म मध्ये कॉमन काय होतं? x minus y, x minus y. मग आता आपल्याला लिनियर इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, म्हणून ह्या टर्म रिप्लेस करताना विथ न्यूमरेटर काय लिहिणार आपण? 1. सो 1 upon x minus y, आणि सेकंड टर्म मध्ये कॉमन काय होतं? x plus y, x plus y. So x plus y रिप्लेस करणार का आपण? नाही, तर 1 upon x plus y. So replace 1 upon x minus y and 1 upon x plus y by another variable. So you can use any variable, m and n. So what we get? So the first equation काय मिळालं? हो, आणि इथे रिप्लेस करताना आपण रिप्लेस काय केले? 1 upon x minus y, म्हणजे इथे काय मिळेल? 1 upon x minus y कशाने रिप्लेस केला आहे? m. So we get only 4m plus इथे 1 upon x plus y रिप्लेस कशाने केला आहे? n ने, plus n is equals to 3. This is our first equation. Okay. Now in the second equation, 2 upon x minus y. इथे रिप्लेस काय केलं आपण? फक्त 1 upon x minus y by m. So we get 2m minus 3n is equals to 5. This is our equation second. मी परत एकदा तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगतो. How to replace variables by another variables, or how to convert non-linear equations into linear form. Okay. हे आपलं फर्स्ट इक्वेशन आहे, आपलं सेकंड इक्वेशन. रिप्लेस करताना आपल्याला फक्त व्हेरिएबलची टर्म रिप्लेस करायचं, कारण की त्यांची पोझिशन कुठे आपली? डिनॉमिनेटरला. कॉन्स्टंट नंबरला आपल्याला अजिबात चेंज करायचं नाही, आहे त्या पोझिशनला एकदम व्यवस्थित आहे. आपल्याला फक्त चेंज काय करायचंय? व्हेरिएबलला चेंज करायचंय, कारण व्हेरिएबलचे टर्म हे कुठे आहेत? आपल्या डिनॉमिनेटरला. म्हणून ते इक्वेशन नॉन लिनियर फॉर्म मध्ये. तो लिनियर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर त्या व्हेरिएबलला आपल्याला न्यूमरेटरला, आहे त्या व्हेरिएबलला आपण घेऊन जाऊ शकत नाही. म्हणून रिप्लेस द गिवन व्हेरिएबल्स बाय अनदर व्हेरिएबल. सो इन द फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट टर्म चेक करा, तर दोन्ही टर्म मध्ये x minus y ही टर्म कॉमन आहे, म्हणजे ते व्हेरिएबलचे टर्म कॉमन आहेत. हे व्हेरिएबल आपल्याला रिप्लेस करायचे आहे. म्हणून परत एकदा सांगतो, व्हेरिएबलचे टर्म रिप्लेस करताना विथ न्यूमरेटर किती करणार आहोत आपण? 1. कॉन्स्टंट नंबरला चेंज करायचं नाही. म्हणून इथं आपण 4चा विचार करतोय का? अजिबात नाही. आपण फक्त x minus y चा विचार करणार आहोत, आणि रिप्लेस करताना 1 upon x minus y. नाव सी द सेकंड टर्म ऑफ बोथ द इक्वेशन. या दोन्ही टर्मची सेकंड टर्म मध्ये डिनॉमिनेटरला x plus y आणि x plus y. सो हे व्हेरिएबलचे टर्म रिप्लेस करायचे आहेत, पण व्हेरिएबलचे टर्म रिप्लेस करताना कशाने? विथ न्यूमरेटर 1. सो 1 upon x plus y. सो रिप्लेस 1 upon x minus y and 1 upon x plus y by m and n. Then we get फर्स्ट इक्वेशन मध्ये आपण कॉन्स्टंट टर्म ऍज इट इज, सो मल्टिप्लाय बाय m. सो 4m plus n is equals to 3. हे इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड इक्वेशन मध्ये 2 upon x minus y. आपण रिप्लेस काय केले? फक्त 1 upon x minus y. सो वी गेट 2m minus 3n is equals to 5. Okay. Now we get simultaneous linear equation in two variables. So how to solve simultaneous linear equation in two variables? By using any one method, that is elimination, substitution, graphical, or Cramer. So here I solve this example by using elimination method. To solve a simultaneous equation by using elimination, first make coefficient of variable equal. म्हणजे जो तुम्हाला व्हेरिएबल एलिमिनेट करायचा आहे त्याचा कोएफिशिएंट इक्वल करा. मी इथे कोणता व्हेरिएबल एलिमिनेट करणं इझी आहे? तर आपल्यासाठी n हा व्हेरिएबल एलिमिनेट करणं इझी आहे. मग इथे फर्स्ट इक्वेशन मध्ये n चा कोएफिशिएंट किती आहे? 1. आणि सेकंड इक्वेशन मध्ये किती आहे? -3. तर हे कोएफिशिएंट इक्वल करायचं असेल तर फर्स्ट इक्वेशन आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. कितीने? 3 ने. तर दोन्ही इक्वेशनचा कोएफिशिएंट काय होईल? सेम. सो multiplying
equation first by 3. Kara multiply 4m multiply by 3m, 12m plus n into 3, 3n is equal to 3 3 is 9. This is our equation number third. Now आता आपल्याकडे दोनच इक्वेशन आहेत, इक्वेशन नंबर सेकंड आणि इक्वेशन नंबर थर्ड. का? कारण फर्स्ट इक्वेशन पासून आपल्याला थर्ड मिळाले आहे, त्यामुळे फर्स्टचा आपण आता विचार करणार नाही. आपल्याकडे दोनच इक्वेशन आहेत, इक्वेशन नंबर सेकंड आणि थर्ड. ओके, आता या दोन्ही इक्वेशन मध्ये एनच्या टर्म सेम आहेत, 3n 3n, बट देअर साइन्स आर अपोजिट. त्यांचे साइन्स काय आहेत? अपोजिट. सो सेम टर्म अँड अपोजिट साइन, तर आपण काय करतो त्यावेळेस आपण ऍडिशन करतो. सो ऍड इक्वेशन सेकंड अँड थर्ड. Add equation second and third. Addition करायचे करा. So 2m minus 3m is equals to 5, and third equation is 12m plus 3m is equals to 9. Addition है, so 2m plus 12m 14m because they are like terms. Minus 3n plus 3n get cancelled because same term with opposite sign cancel. 5 plus 9 14. So we get value of m as 1. After getting the values of m, put value of m in equation first, second or third. But we put in simple equations. Put m is equals to 1 in equation. In which first, second or third? Second. And equation second, so we get twice multiplied by 1 minus 3n is equals to 5. So 2 ones are 2 minus 3n is equals to 5. Now collect the like terms. So twice minus 5 is equals to 3n. Plus 5 ikkada nantar minus, minus 3n ikkada nantar plus. So 2 minus 5 minus 3 equals to 3n. We get n is equals to minus 1. ओके, आपण ज्या व्हेरिएबलनी टर्म रिप्लेस केल्या त्या व्हेरिएबलच्या त्या दोघांची आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली, दॅट इज m and n. नाउ पुट देअर ओरिजिनल व्हॅल्यूज अगेन. सो वी नो दॅट आता आपल्याला माहिती आहे काय माहिती आहे कोणत्या टर्म रिप्लेस केल्यात आपण? m. मग m ची व्हॅल्यू काय आहे ओरिजिनल? m ला कशाने रिप्लेस केलं आपण? 1 upon x minus y. आणि n ची व्हॅल्यू काय होती? 1 upon x plus y. ओके, सो त्यांच्या व्हॅल्यू पुट करा. सो व्हॅल्यू ऑफ m किती आहे? 1. सो 1 is equals to 1 upon x minus y. आणि व्हॅल्यू ऑफ n काय आहे आपली? -1. सो -1 is equals to 1 upon x plus y. मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं ज्यावेळेस तुम्ही त्यांची व्हॅल्यू रिप्लेस करताल त्यावेळेस जर डिनोमिनेटरला नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स 2 असतील तर आपल्याला ह्या केसमध्ये परत 2 लिनियर इक्वेशन मिळतील. तर दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये डिनोमिनेटरला नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आपले 2. सो हिअर वी गेट 2 लिनियर इक्वेशन अगेन. Perform cross multiply and then we get 1 into x minus y. X minus y is equals to 1. So this is our new equation, that is 4. And here minus 1 into x plus y minus x minus y is equals to 1, and this is equation number 5. So here we get 2 linear equations in 2 variables. So solve it and then we get solution of given equation. Here x minus y equals to 1 minus x minus y equals to 1. So इथे तुम्ही फर्स्ट टर्मची गोष्ट लक्षात घेतली, हा x आणि हा मायनस x आहे म्हणजे सेम टर्म विथ अपोजिट साइन आहे. सेम टर्म विथ अपोजिट साइन असेल तर काय करतो आपण? एडिशन. सो ऍड इक्वेशन 4 and 5 and we get, आणि इथे आपल्याला परत लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन मिळाले. तुम्हाला ते परत पूर्ण इक्वेशन सॉल्व करावं लागेल. वी गेट प्लस एक्स मायनस एक्स कॅन्सल, minus y minus y, minus minus get positive but sign minus, so minus 2y equals 2. So here we get value of y as minus 1. 2 get cancelled, minus 1 shift, so we get value of y as a minus 1. So put y equals to minus 1 in equation 5th or 6th, sorry 4th or 5th, equation number 4 मध्ये put करा. So x minus minus 1 is equals to 1. So minus minus get
plus, so we get x plus 1 equals to 1, so we get x equals to 0. आपल्याला x व्हॅल्यू काय मिळाली? 0 मिळाली. So finally write down the solution of equation. So given equations are in the form of x and y, so their solutions are also in the form of x and y. So we get solution as 0, minus 1 is the solution of given equation. So how to convert non-linear equation into linear form चे आपण आतापर्यंत 2 एक्झाम्पल पाहिलेली आहेत. आता नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.4 पाहणार आहोत, ज्याच्यामध्ये सेम टाइपचे एक्झाम्पल दिले आहेत, हाऊ टू कन्वर्ट नॉन लिनियर इक्वेशन्स इंटू लिनियर फॉर्म.